integrated reproductive maternal nutrition maternal neonatal child health. neonatal child health. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबा शकील प्रोड्यूसर के साथ अब्दुल खालिक दरवेश हाज़िर खिदमत है। और आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर डॉक्टर इब्रार हुसैन मलिक साहब के यहाँ हमारी पेशी है, हाज़िर खिदमत हुए। इनसे बात करना चाहिए नई पंजाब गवर्नमेंट जो शायद अब इतनी नई नहीं है, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की डायनामिक लीडरशिप के अंदर पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो नए इनिशिएटिव्स हैं उन पे बात करने के लिए मलिक इब्रार हुसैन, डॉक्टर मलिक इब्रार हुसैन साहब से टाइम मांगा। He was kind enough to allow us. Assalamu alaikum, sir. He is kind enough he did allowed us to enter his place and allowed us to talk to him about the new initiatives of CM Punjab Maryam Nawaz Sahiba. So thank you very much, Mohtaram Dr. Saab, Dr. Ibrar Hussain Malik Saab, for giving us your time, your precious time. Thank you very much. You spared a bit of your time for us, and we are, grateful to you. So there are certain things which, sir, we want to know about the reforms or the improvements or the new initiatives with the CM Punjab, under the direction of the CM Punjab. So that is the topic of our today's discussion. تو سر آپ بتانا سو پلیز ڈو ٹیل اس کہ what are the new initiatives, what are the new programs under the new CM Punjab leadership. First of all, I would like to thank you both that you are being with me at now, and it's a great pleasure for me. First of all, I want to elaborate the different latest initiative of respectable Chief Minister Mrs. Maryam Nawaz. And first of all, Clinic on Wheels, and the second one is the Maryam Nawaz Health Clinic. Recently, launching have been done, and today I met with the doctors in the CEO office right now. اینڈ جو مریم نواز ہیلتھ کلینک ہے بیسیکلی یہ ینگ ڈاکٹرس کے لیے بہت اچھا زبردست انیشیٹو ہے، جو کہ پوسٹ گریجویٹ اپنی اسٹڈیز کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کی فلفلمنٹ کے لیے بھی، اور پلس یہ اگر کوئی اپنا اچھا بزنس اس پوائنٹ آف ویو سے پرائیویٹلی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ اور سیم لائک دس جو ہمارا جو 13 مئی 2023 سے 2024 سے جو کلینک آن ویلز ہمارے چکوال میں بہت اچھی 4 کیمپس ہیں ہمارے، اور ایک الٹرا ساؤنڈ کیمپ ہے، مختلف جو اربن سلمز کے ایریاز کے اندر جاتے ہیں، ایسی جو ڈسٹرکٹ چکوال کی ایسی پاپولیشن جو کہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز سے تھوڑی سی فار اوے ہیں، جن کے لیے مشکلات ہیں، ہم ڈور اسٹیپ پہ ان کو اسی انیشیٹوز کے ذریعے سے مستفید۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی 4 کلینکس ہیں چکوال ان the whole of the district. تو آنریبل ڈاکٹر ابرار حسین صاحب تحصیل 4 تحصیلوں میں ایک ہے؟ نہیں، only 4 صرف ایک تحصیل چکوال کے اندر ہیں جی، only in the اور ہر تحصیل is having 4 of these clinics. only تحصیل چکوال، اور جہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جس تحصیل میں اس تحصیل کے اندر یہ انیشیٹو کلینک آن ویلز چل رہا ہے۔ تو یہ 4 ہیں ان چکوال ڈسٹرکٹ کیمپس ہیں ہمارے روزانہ بیسس کے اوپر، جو کہ موبائل ایمبولینسز ہیں، اس کے اندر اسٹاف بھی جاتا ہے، میڈیسنز بھی جاتی ہیں، اور ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے۔ جو وہاں پہ جو بیسک او پی ڈیز جو ہیں ان کو وہ کہ جو آؤٹ پیشنٹ جو جسٹ دے نیڈ اے فزیشین اینڈ دے نیڈ سرٹن میڈیسنس، تو ان کو گویا کہ جو بہت بیسک ہیلتھ یونٹ کا کیا یہ کام کرتے ہیں سر؟ جی، بیسیکلی آل کلینک آن ویلز از ورکنگ لائک اے نارمل بی ایچ یو۔ اوکے او پی ڈی از دیئر، اینٹی نیٹل سروس از دیئر، اوکے نیوٹریشن کموڈیٹیز
their ultrasound facility will for the pregnant ladies there, Okay, okay. vaccinator there, dispenser there for तो to ये delivering the कितने medicine. लोगों का स्टाफ जो है, एक बड़ी एम्बुलेंस होगी ऑब्वियसली, इट वुड बी लाइक अ कंटेनर एक्सेट्रा, तो इसमें कितने लोगों का स्टाफ जो है उसके अंदर मौजूद होता है? हमारे पास जो हर क्लिनिक ऑन व्हील है उसमें एक डॉक्टर होता है, एक एलएचवी है, एक डिस्पेंसर है, एक वैक्सीनेटर है और एक लेडी हेल्थ तो सुपरवाइजर। ये कुछ छः 5 सात लोगों पे मुश्तमिल जो है जी स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। मौजूद होता है। और क्या ये 6 डेज अ वीक जो है ये करते हैं, ट्रेवल करते हैं किसी न किसी एरिया के जी, अंदर? ये 6 डेज इन अ वीक जो अर्बन स्लम पॉपुलेशंस हैं, जो हमारी यूसी 1 2 3 4 5 तो तक हैं। सर यहाँ पे स्लम्स कौन से हैं? आई एम अनएबल टू ग्रास्प इट। यस ऑफ कोर्स, देयर आर लॉट ऑफ तो अर्बन क्या ये जो झुग्गियाँ वगैरह हैं, जी, जी। सो ये सिर्फ फिर जो लोग जो हैं, जो खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते हैं, झुग्गियों में टेंट लगा के रहते हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड स्लम हियर इन Yes, इन of द course. डिस्ट्रिक्ट Yes, सेप्टिकल? absolutely, you are right. अच्छा। You are right. We are considering that nomads, that population which are far away from the DHQ and not able to take services from the BHU or RSC or DHQ. That's why the reason these services are providing on their doorsteps along with the consultancy, along with the medicines. सर आप ये फरमा रहे हैं कि those who are far away from the district hospital, Yes, sir. from the district headquarter hospital, तो इसका मतलब ये है कि तो फिर ये फार जो दूर दराज के देहात हैं, ऐसे है सर? तो क्या वहाँ पे भी नोमैड्स होते हैं, झुग्गियाँ होती हैं? अफगानीज तो हैं, Afghanistan. लेकिन जो हमारी लोकल जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, वो तो शायद शहरों में तो कुछ रहते होंगे, क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि दे नीड टू वर्क, दे नीड टू अर्न अ बिट ऑफ मनी, and that work for those people does not exist in the smaller villages. It can only be, as for the work of daily wages is concerned, it can be, it remains available only in the cities. So तो फिर क्या, फिर वो कैसे जो है आप कहते हैं कि वो Another program which is the field camp. Field camp provide that rural areas population services to the rural areas, and for the urban slums there is only clinic on wheels. And if we have a request generated by the community of the rural areas, then we will consider and inform the government prior to doing the camps, and after approval on the in the rural area, then we will reach there and provide these different medical services over there. आप सर ये फरमा रहे हैं कि वहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट आए, if somebody residing there request you that please do provide us this service, new available service, अब मेरा यहाँ पे एक सवाल निकलता है, क्या do they trust the authorities? Do they have some sort of liaison with you? Do they remain in contact with you? एक जनरल परसेप्शन ये है कि सरकारी मुलाजमीन और अफसरान जो हैं, they are not so approachable, not so accessible. And the people even living in the cities, they don't think that they will be able to contact you so easily and put forward their interest. तो कैसे people living in the villages, के do the people contact you as well? Somebody has Yes, contacted you? Yes, of course, somebody contacted with me, basically the focal person of the community, which may be the Nambardar, which may be the politician, which may be the concerning with us, or the lady health, our lady health workers or lady health supervisors, who basically backbone of the community of the health department and the lady health workers. If anyone requested through proper channel, then we will do that. सर ये अब आप जो है, ये आप जो बात कर रहे थे, क्या ये हेल्थ क्लिनिक की बात थी, क्या ये क्लिनिक ऑन द व्हील की बात थी, क्या सर ये द टू ऑफ दीज आर द सेपरेट प्रोग्राम्स or separate initiatives, or please do
differentiate if at all the two of these are going parallel, or if at all the two of these mean the same thing. So sir इसके बारे में बताइएगा कि क्या है जी इनके बारे में, क्या ये दो सेपरेट प्रोग्राम्स हैं? Basically, first of all, first one is the clinic on wheels, Okay, and second one is that is what is available in one major, container type ambulance. ambulance carry dabba or bolan. अच्छा अच्छा, that is too small. That How many people can, how the 6-7 people along with the rest of the amenities, whatever they need, the sort of equipment which is needed, how is it carried on in an 800 or 1000 cc vehicle, Yes, which contain a very small space in it? yes, of course. But sitting in place over there, 6 to 7 people along with the driver, 6 people. सर नई व्हीकल्स आपको मिली हैं, परचेज की गई हैं, इसमें कितनी व्हीकल्स सर आपके पास? 4 व्हीकल्स हैं क्या, हमारे कितनी पास है? 4 जो कैंप व्हीकल्स है ना, पैसेंजर व्हीकल्स जिसको बोलते हैं हम, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं 4 है, और एक अल्ट्रासाउंड कम पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है सिटिंग। तो ये एक बड़ा कंटेनर टाइप है कि जिसको, इसमें नहीं, बेसिकली जो फील्ड कैंप है वो अलग चीज़ है, उसके अंदर स्टाफिंग प्लान डिफरेंट है जो कि तलागंग तहसील के अंदर चल रहा है, और चकवाल के रूरल एरियाज़ में भी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हैं। जो हमारा जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स, ये अर्बन स्लम पॉपुलेशन के लिए, जो शहर की कच्ची आबादियाँ हैं, जो शहर के जो ऐसे स्लम्स हैं जो कि बिल्कुल इग्नोर्ड हो चुके हैं या समझा जाता है, जो झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो ऐसे कई 70, 80, 90 झुग्गियों का जो क्लस्टर है, उसको हम सर्विसेज दे रहे ओके हैं, ओके ओके, सो और दैट इज कंसिडर्ड स्लम। and that is considered as urban slums. सो सर यहाँ पे भट्ठा खश्त हैं, ब्रिक किल्स हैं, और ये वो वहाँ की लेबर होती है कि जो कह लें कि दे आर मेड टू वर्क लाइक स्लेव्स, almost no facility available to them. They are considered as an animal by their employer. Maybe they are not vocal enough about their rights. So sir, why are they deprived? Why aren't they considered as the beneficiary of one of these two programs? Yes, of course, and these are also included in this program. हमारे पास जो नज़दीक तरीन जो भट्टा खश्त है, जो वहाँ पे जो उसके साथ जो कंसर्निंग जो कच्ची आबादी है, हमने कई कैंप्स ऐसे किए। हमने पिनवार रोड पे किया, जहाँ से भट्टे से लोग जो एम्प्लॉई थे वो वहाँ पे उन्होंने ड्रेन किया। ऐसे ही हम पिंडी रोड पे गए, जो बेकरी के पास है, जो नज़दीक तरीन भट्टे थे, क्योंकि हम वहाँ पे भी अनाउंसमेंट करवा देते हैं। जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स है, पहले अनाउंसमेंट कराते हैं मसाजिद के अंदर अनाउंसमेंट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको पता होता है। वहाँ पे जो फोकल पर्सन हो, ये एक दिन पहले हमारा कल का प्लान जो है, आज हम अनाउंसमेंट शाम को करवा देंगे। जब वहाँ पे जाएगी कल सुबह के टाइम पे हमारी जो क्लिनिक ऑन व्हील है, तो हमारे लोगों को एक्सप्लेन होगा कि यहाँ पे सर्विसेज के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट से टीम तो ऑनरेबल डॉक्टर इब्रार हुसैन मलिक साहब, आप ये फरमाएं कि एवरेज जो है एक दिन में कितने लोग इन नई सर्विसेज से को अवेल करते और इनसे बेनिफिट लेते हैं? हमारा जो तकरीबन पर कैंप जो है वो एवरेज 150 प्लस पर डे की एवरेज है पर कैंप। 100, more than 100 approx or at least 100 on per camp per day. तो सर ये तो अगर इट इज इन स्पिरिट अगर ये किया जाए मोर देन 100 people per vehicle per day, तो in that case it is a highly successful program, sir. Yes, of course, it looks like a normal DHU. Except delivery, all the services are we are providing in the clinic on wheels, except normal तो delivery कोई collection. सर कहीं से आपको फीडबैक मिलता है from the places you visit? Do you invite the feedback, or it is being done like the rest of the government employees are doing, like they are least interested and least concerned
whether those who are trying to avail or availing these services, whether these people are satisfied or not. Do they seek any sort of feedback from those people, from those villages, from those particular settlements? Yes, of course. Sometimes we receive negative feedbacks. Like if anyone have a consultant prescription and they demanded the consultant medicine in a normal camp, from a normal camp, where we are providing the normal ailments which are prescribed in our program. So sometimes they people demanded that we need this, but this is not the dispensary, this is not the pharmacy, that we are not providing all types of the medicine. This is the negative feedback, and sometimes they directly came to me, and whenever I visited that place, and sometimes people call me and contact me on my cell phone and said about this کہ ہمیں یہ والی میڈیسن چاہیے، یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، یا انسولین چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن ہم ان کو بتا دیں یہ انسولین کا تو بہت اچھا انیشیٹو سی ایم صاحبہ نے لیا ہے، اور جو کہ ڈور اسٹیپ پہ بھی سہولیات ان کے لیے چلی جائیں گی، Free فری آف کاسٹ. provision of the insulin Free provision of the insulin. یہ to free of the cost to the to the diabetic patients. to every diabetic Every patient. diabetic patient. Are those deserving, are those who are poor enough, unable to afford and buy? Every, Is it it is Every- available to each and every individual? every diabetic patient having known case of diabetes, they must be provided with ID card and will get From insulin where? from the DHP. Which window is serving this thing? Yes, so the, for the district the headquarters. district headquarter hospital. So that apparently seemed very good initiative by CM Punjab Mariam Nawaz Sharif Sahiba. I think that if at all these initiatives are properly implemented in letter and spirit, these do have the power to bring the revolutionary improvements and changes in the society. I think that our present Punjab government, whether they succeed in it or not, but they are damn serious. The will is visible there at the center, at the CM Punjab headquarters. The will is there. And as for the will is there is concerned, maybe it is their compulsion, they don't have any other choice at all. If they serve, they may survive in the politics, in the political field, in a better way. But if they fail to do that, they do have bigger political challenges in front of her, in front of the PMLN government. I think that they will succeed. We are very hopeful. Or apart from that, if at all the people who are in direct contact with the masses, with the general people, with the needy people, with the poor, with the patient, if at all a kind of genuine will is transferred, if at all these people get enough motivation and maybe some sort of incentive as well. So, this program, the two of these new initiatives, will bring lots of changes at the grassroots level, lots of improvements at the grassroots level. Dr. Ibrar Hussain Malik Saab, thank you very much for intimating with these new two initiatives of the CM Punjab. It is indeed very motivating, very inspiring, something really to be, I think, happy. But let's see what does happen once this program become few more years old. We wish this CM Punjab best of the luck. Thank you very much, Honorable Dr. Same to you. Abrar Hussain Malik Saab. It's great Any surprise for any me. message, sir? Any message? Any final talk by you for the people of this country, for the beneficiaries of these two new initiatives? Any of your messages for those people? Your words are going to be the final words as far as today's talk is concerned, sir. Thank you very much. It's very surprising for me that you are
coming and being with me at now. میں عوام کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کلینک آن ویلز جو میڈم مریم نواز کا انیشیٹو ہے سی ایم پنجاب کا، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور یقیناً پورے پنجاب کے ٹو اینڈ فرو ایریا میں یہ پروگرام چل رہا ہے. اور اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ عوام جب آتی ہے تو یہ ایک ہم لوگ پلانڈ طریقے سے آتے ہیں. جو مختلف جو بیماریاں ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہیں، ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے تیار ہو کے آتے ہیں. اور یہ کافی یعنی کہ ایسی بیماریاں جو کہ آپ کو ایک نارمل پی ایچ یو میں جب آپ جاتے ہیں یا 24/7 فیسلٹی میں او پی ڈی کے لیے جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میڈیسن آپ کو ملتی ہیں. 3 سے 5 دن کی ادویات ہوتی ہیں. تو اور دوسرے نمبر پہ جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں، یہ بھی نیو انیشیٹو ہے. اور اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر 5 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ آؤٹ سورس ہوئے ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عوام کو بہتر سروسز ملیں گی. اور گورنمنٹ کی بہت اچھی ول ہے کہ لوگوں کو ڈور اسٹیپ کے اوپر لوگوں کو اچھی سہولیات میسر ہوں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے لیے، پنجاب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے اور آفات سے محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ. باوا شکیل پروڈیوسر اور ایڈمن اور عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.